Hello, my name is Anna and I'm a teacher of English. And our topic today is socializing. So, what are we going to discuss today? Сегодня мы научимся общению с другими, и для этого нам нужно уметь говорить о характере и настроении человека и пытаться считывать его какие-то сигналы об этом. Для этого нам нужно узнать character adjectives, прилагательные, которые обозначают характер человека, and body language, язык тела, для того, чтобы понять, в каком же настроении сейчас находится человек, стоит с ним сейчас общаться или нет. Let's start with traits of character, черты характера. Usually we have positive traits of character and negative traits of character, but some traits of character can be somewhere in between, so they're not positive, not negative, they are neutral. Let's start with positive traits of character. Repeat after me. Optimistic. Здесь получается два ударения в этом слове. Optimistic. Reliable. Sincere. Generous. Patient. Easygoing, confident and flexible. Flexible может использоваться, в принципе, не только о внутреннем состоянии человека, да, не только о том, что он идущий на компромисс, но и также, в принципе, о физическом состоянии человека, то есть человек гибкий, спортивный. Yeah. Negative traits of character. Repeat after me. Selfish. Stubborn, pessimistic, опять два ударения, да? Optimistic, pessimistic, unreliable, опять же два ударения, unreliable, irritable, impatient, insincere. And now, neutral traits of character. Shy, скромный. Иногда это может, конечно, быть не очень хорошо, но оставим его в списке нейтральных. Sensitive, insensitive, sociable, unsociable. Sensitive, кстати, может быть не только человек, который сам по себе чувствительный, но и человек, который хорошо понимает чувства других людей, да, то есть обладает какой-то эмпатией. Ваш список, имею в виду разделение на положительные или отрицательные черты характера, может отличаться от моего, и это, в принципе, нормально. Что хорошо для одного, может быть плохим для другого. And now let's practice. Here we see two groups of adjectives. Я буду называть вам прилагательное, и вам нужно найти противоположное по смыслу прилагательное из второй колонки. So, let's start. Optimistic. So, the opposite is pessimistic. Next, shy. The opposite is confident. Если вы сейчас не успеваете за мной, можете ставить видео на паузу и думать, какой у вас ответ. The next one is selfish. Selfish is like egoistical, and the opposite is generous. The next one is reliable, and the opposite is easy, unreliable. Next, stubborn. So the opposite is flexible. Next, sincere. The opposite is insincere. Next, sensitive. The opposite is somewhere here, insensitive. Next, sociable. And the opposite is unsociable. Patient. The opposite is impatient. The last one, easy
easygoing. The opposite is irritable. Как мы видим, в некоторых случаях частичка отрицательная не может звучать как on, иногда как ear, иногда как im, иногда как in. Какого-то определенного правила здесь нет. То есть, как начинается каждое отрицательное слово с on, im или так далее, вам нужно просто запомнить. And now let's have some practice. I read you a situation and you say which trait of character this person has. Да? То есть я читаю вам описание человека, а вы говорите, какой чертой характера он обладает. So, number 1. Claire manages to stay calm in difficult situations. There can be two variants for these situation, and they are patient. Можно, да, как-то это потом выразить. Окей. Claire manages to stay calm in difficult situations. Ответ будет в следующем слайде. Number 2. Bob likes meeting new people. Next, number 3. Bill doesn't feel comfortable with new people. Number 4. Tony always looks on the bright side of life. And number 5. Sue always wants to do things her own way. And now let's check yourself. Number 1. Claire is patient and easygoing. Number 2. Bob is sociable. He likes meeting new people. Number 3. Bill is very shy. He doesn't like new people. Number 4. Tony is optimistic. And number 5. Sue is stubborn. Yes, she does everything what she wants. Но для того, чтобы знать хорошо человека, нам нужно знать не только его характер, но и понимать то, в каком он сейчас настроении. Для этого нам помогает body language, язык тела, который может нам сказать о том, что человек в данный момент чувствует. And now let's look at the pictures. Yes, picture number 1. This is palms sweat. Palm sweat, palms. Это значит, что ладошки потеют. То есть, как вы думаете, в какой ситуации ладошки у человека могут потеть? Например, когда он нервничает. Если я описываю человека в данный момент, я могу сказать, что, for example, his palms are sweating. Да, то есть его ладошки сейчас потеют. Next, number 2. Yes, look at this boy, Pete. And he's scratching his head. So the phrase is scratch one's head. Чесать голову. Например, в какой ситуации это может быть? When a person is confused, когда человек запутался, не знает, что ему сейчас делать. So, the next, number 3. Tap one's foot. Постукивать, притопывать ногой. Тоже, наверное, когда человек как-то нервничает. So, we can look at Alex. Alex is tapping his feet. So, number 4. Helen. Helen is biting her lip. Helen is biting her lips. Helen покусывает свою губу, либо все губы, обе, но это сделать сложно. So, the phrase is bite one's lip. Покусывать губу. Наверное, тоже, когда человек злится или чем-то расстроен, это может происходить. The next boy, and he's not very sociable, and we can see that he's crossing his arms. So the phrase is cross one's arms, скрещивать руки. Да, наверное, это может происходить, когда человек, опять же, либо злится, либо как-то
Хочет сказать, что другой человек не прав. Okay, next one. John, and he's shrugging his shoulders. Shrugging, то есть он пожимает плечами, да, он не знает, показывает, что он не знает ответ на вопрос, который ему задали. So, phrase shrug one's shoulders. Next, Laura. She's very angry and she's clenching her teeth and she's clenching her fists. Clench one's teeth or clench one's fists. Сжимать зубы, либо сжимать кулаки. So yes, this is a sign of aggression. And last boy is Tom. Tom is raising his eyebrows. Maybe he is surprised. The phrase is to raise one's eyebrows. Поднимать брови, да. Возможно, в знак удивления. And now let's look here. I have here some emotions: nervous, furious, surprised. I say the emotion, and you say which body language tells us about this emotion. For example, a person, Mary is nervous. Какой язык тела мы можем увидеть? Что она может показывать? So, I think when Mary is nervous, she is biting her lip, maybe, yes, or she's scratching her head. Next one is furious. He is furious. What's his emotion? What's his body language? I think he's clenching his fists and he is clenching his teeth. Next one is surprised. I think he is raising his eyebrows. Вы заметили, что все примеры я привожу в времени present continuous, то есть я описываю, как человек выглядит в данный момент. Next one is impatient. Нетерпеливый. When a person is impatient, what is he doing? I think he is tapping his feet. Next one is bored. Человеку скучно. So what is the person doing when he is bored? Maybe again he is tapping his feet, or maybe he's shrugging his shoulders. Ему скучно, он не знает, что ему делать, да, он пожимает плечами. And the last one is worried. Беспокойный. So when a person is worried, he can again bite his lip, scratch his head. So he is biting his lips or he is scratching his head. Итак, сегодня мы с вами обсудили, как мы можем рассказать о характере человека и то, как мы можем узнать настроение человека по его языку тела. До встречи на следующем уроке.